Okay, my dear students, now I am going to teach you about pollen agents. See here, pollen agents. Pollen agents. Now our question is, what is the meaning of pollen agents? See here I will draw the typical hibiscus flower. Already you know that this is pistil, female reproductive organ of the flower, and these are stamen in which pollen grains are going to produce, and these are petals of the flower. This is a typical flower. My dear students, you know that within the anther pollen grains are going to produce. See here, these are the pollen grains produced by the anther. See here, to cause fertilization, these pollen grains have to come from anther to stigma. But one more thing you must remember, that whatever the pollen grains which are produced within the anther, they are genetically non-motile. That's why if they want to transfer from anther to stigma, they need some external factors. Okay, that is, with the help of external factors, the pollen grains which are produced within the anther, they are going to land on the stigma, and this process is known as pollination. That means within the angiosperms, what happens? The pollen grains are going to land on the stigma. The pollen grains are going to transfer from anther to stigma with the help of external factors, and this phenomenon is known as pollination. That is, to cause pollination, the pollen grains need what? Some external agents. See here, to transfer pollen grains from anther to stigma, the pollen grains need some external agents. Okay, these external agents cause pollination. Okay, what are those external agents? These external agents may be wind, or they may be a water, or insects, or they may be birds. That means with the help of these external agents, the pollen grains, the non-motile pollen grains, are going to transfer from anther to stigma. And these external agents which cause pollination are known as pollen agents. Getting the idea? Here, wind, water, insects and birds, these are called what? These are the pollen agents, because these are the external factors which cause pollination. Okay, that's why the external factors which cause pollination are known as pollen agents, and they are wind, water, insects and birds. Okay, among these, here water and wind and water, these are the non-living things. These are the non-living things which cause pollination. Okay, and these non-living things which cause pollination, these non-living things, that is wind and water, which cause pollination, are known as abiotic agents.
agents. Getting the idea? Okay, and these insects and birds, these are the living things. These are the living things which cause pollination, and the living things which cause pollination are known as biotic agents. Getting the idea? In this way, pollen agents are of two types. That is, in this way, pollen agents are of two types. What are those? They are first one is abiotic agents. And second one is biotic agents. Getting the idea? Now the major abiotic agents are wind and water, and the biotic agents are insects and birds. Getting the idea? If a pollination takes place with the help of wind, then this type of pollination is called what? Anemophily. What do you mean by anemophily? If a pollination takes place through wind, then it is called anemophily. If a pollination takes place through water, then it is called hydrophily. If pollination takes place through insects, then it is called what? Entomophily. If pollination takes place through birds, then it is called ornithophily. Getting the idea? This is about pollen agents. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಆಂಥರ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವು ನಾನ್ ಮೊಟಾಲ್ ಇರ್ತಾವ, ಅಂದ್ರೆ ಚಲಿಸಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇವಕ್ಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಥರ್ ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವು ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವ, ಅಂದ್ರೆ ಆಂಥರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಈ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಯಾವ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಲನ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಾಲನ್ ಏಜೆಂಟ್ಸು ವಿಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸೇ, ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಇವು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಕಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಯಾವ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇವು ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇವು ಕೂಡ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವಕ್ಕೆ ಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಯೋಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಯೋಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿ ಪಾಲನ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಿಂಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್, ಅಂಡ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಗಾಳಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆದ್ರೆ, ವಿಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಆದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಅನಿಮೋಫಿಲಿ. ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ, ನೀರಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಟಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟಮೋಫಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ನಿಥೋಫಿಲಿ, ORNI, ಆರ್ನಿಥೋಫಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now let us study what are the characteristic properties of wind-pollinated flowers. ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲವರ್ದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ಅದಕ್ಕೆ
Anemophilous flower the characteristic properties ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. That is characteristic characteristics of anemophilous flower. Anemophilous flower. Okay, what are the characteristic properties of anemophilous flower? See here, anemophilous flowers have important characteristic properties. First one is anemophilous flowers produce large number of pollen grains. That is, they produce large number of pollen grains. ಯಾಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು pollen grains ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವ ನೋಡಿ. ಈ ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ pollen grainsಗಳು ಆ ಗಾಳಿ ಮುಖಾಂತರ ತೇಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ 1, 2, 3 ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ pollen grains ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ pollen grains ಆನ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಲೆಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಅನೆಮೋಫಿಲಸ್ ಫ್ಲವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಎನಾರ್ಮಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ pollen grains ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ first characteristic property of anemophilous flower is they produce large number of pollen grains. Okay, the next one, second characteristic property ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ pollen grains, whatever the pollen grains released, they are very light and non-sticky. ಈ ಅನೆಮೋಫಿಲಸ್ ಫ್ಲವರ್ದಲ್ಲಿ ಏನು pollen grains ಉಂಟಾಗ್ತಾವಲ್ಲ ಹಗುರವಾಗಿ ಬಾಳ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹಗುರು ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ, ಅಂಟುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಹಂಗಾರೆ pollen grains are light and non-sticky. Pollen grains are light and non-sticky, so that they can easily transfer from anther to stigma with the help of wind currents. That's why they are very light and non-sticky. And the third characteristic property is possess well exposed stamens. The flowers possess well exposed stamens, so that the pollen grains can easily disperse with the help of wind currents. Because of that reason the stamens are well exposed. Okay, and fourth property is stigma is large and feathery. Note, stigma is large and feathery. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಲಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಹೇರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ pollen grains ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆತಂದ್ರೆ ಆ pollen grains ಆ ಹೇರ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಲಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್ and feathery. And one more very important property, that is they do not produce nectar. Flowers do not produce nectar. ಅಂದ್ರೆ ಮಕರಂದ, ಅದ ನೆಕ್ಟರ್ನ ಇವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. These are the very important characteristic properties of wind-pollinated flower, that is anemophilous flower. What are the best examples for anemophilous flower? See here, examples are first one is corn cob, and second one is maize, and third one is grass.
grasses. These are the best examples for anemophilous flower. And this question will be asked for 3 marks. Okay, this is 3 marks questions. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವನ್ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 100% ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? What are the characteristic properties of anemophilous flower? This is coming for your annual examination for 3 marks. And also you must remember the examples also. This is for 1 marks. Okay, 1 marks. You CET ಮತ್ತು NEET ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. Okay, now note down. Okay, now let us study what are the characteristics of hydrophilous flower. Characteristics of hydrophilous flower. Second one is characteristics of hydrophilous flower. Getting the idea? Now let us study what are the characteristic properties of hydrophilous flower. This also for 2 to 3 marks. Now let me talk about what are the characteristic properties of hydrophilous flower. See here, the first one is pollen grains are very long and ribbon like. See here, first characteristic property is pollen grains are long and ribbon like. ಯಾಕೆ ಲಾಂಗ್ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಿಬ್ಬನ್ ಲೈಕ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ whatever the pollen grains released by the hydrophilous flower are very long and ribbon like. Okay, and second property is the pollen grains are covered by mucilaginous covering. Which prevents from wetting. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಸ್ ಫ್ಲವರ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಷ್ಟಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜಿನಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜಿನಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳು ವೆಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ತೊಯ್ಯಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ pollen grains are covered by mucilaginous covering which prevents from wetting of pollen grains. Okay, and the third property is they also do not produce nectar. ಇವು ಕೂಡ ನೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮಕರಂದವನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. And the best examples for hydrophilous flower are Vallisneria and Hydrilla and Zostera is also called seagrass. Getting the idea?
This question is also asked for an annual examination, that is, mention any 3 characteristic properties of hydrophilus flower, or they will ask examples also. So this also for 2 to 3 marks for your annual examination, and the examples are going to be asked for 1 marks. Okay, getting the idea? And these examples are very important for your CET and NEET also. Getting the idea? Just the examples given in NCERT books. You just remember the examples given in NCERT book only. Okay. Now let me talk about abiotic agents, that is entomophilus flower. Okay. What are the characteristic properties of entomophilus flower? Third one is characteristics of entomophilus flower. Entomophilus flower. Getting the idea? This is also for 3 to 3 marks. See here, first property is what are the flowers, that is entomophilus flowers are very large and colorful. Okay, flowers are large, colorful and attractive. ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು attract the insects towards them. They are colorful. Getting the idea? That is, the entomophilus flowers are large, colorful and attractive. And second property is flowers are fragrant and produce nectar. Flowers are fragrant ಅಂದ್ರೆ ಸುವಾಸನೆ ಭರಿತವಾಗಿರ್ತವೆ, ಸುವಾಸನೆ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಕರಂದವನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. and produce nectar. Getting the idea? ನೋಡಿ, ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಕರಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಅವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಫ್ಲವರ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ನೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ತಿಂತಾವು. ಅದಕ್ಕೆ the entomophilus flowers are fragrant and produce nectar. Okay, and the pollen grains are sticky in nature. Pollen grains are sticky in nature. ನೋಡ್ರಿ, pollen grains in entomophilus flower ದಲ್ಲಿ ಏನು pollen grains ಉಂಟಾಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ತಿನ್ನುವಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಅವು ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ, ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಪಿಸ್ಟಲ್ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳು ಪಿಸ್ಟಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದ. ಈ ರೀತಿ pollen grains are sticky in nature. Arthaita? Okay. And also one more thing you should remember, they secrete foul odors. Foul odors to attract certain animals. Certain animals. To attract certain animals. These are the characteristics, properties of
entomophilous flower. Getting the idea? This is also for 2 to 3 marks. 2 to 3 mark question. Getting the idea? Okay, now let me to talk about outbreeding devices. Okay, what do you mean by outbreeding devices? See here. Now I will finish about pollen agents. Now I will talk about outbreeding devices. Outbreeding devices. Now the question is, what is the meaning of outbreeding devices? My dear students, there are some flowers in some plants. Okay, there are flowers in some plants. They are going to adjust themselves so that in such a way they are adjusted that they allow only cross pollination but prevent the self pollination. And these modifications and these adaptations of the flowers which allow only cross pollination but do not allow self pollination, and these modifications, these adaptations of the flower is known as outbreeding devices. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಸ್ಯಗಳ ಫ್ಲವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲವರ್ಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ. ಯಾವ ಚೇಂಜ್, ಯಾಕೆ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಈ ರೀತಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ, those changes, those adaptations, those modifications made by the flowers to prevent self-pollination but allow cross-pollination, those are known as outbreeding devices ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. What do you mean by outbreeding devices? These are the adaptations of the plants that inhibit self-pollination and help for cross-pollination. ಏನಂಗಂದ್ರೆ these are the adaptations. These are the adaptations of plants. These are the adaptations of plants that inhibit self-pollination, and help for cross-pollination. And that means outbreeding devices. These are the adaptations of plants that inhibit self-pollination and help for cross-pollination. Okay, now let us study what are those adaptations which inhibit self-pollination and help only cross-pollination. Now let us study one by one. What are those? First one is maturation of anther stigma at a different time. First one is maturation of anther and stigma at a different time. Getting the idea? First adaptation is maturation of anther stigma at different time. It is also called dichogamy. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ದಲ್ಲಿ ಆಂಥರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆದ್ವಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ಅವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪಡೆದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಲವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಥರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. This is also one of the adaptations made by the plants that inhibit self-pollination but allow cross-pollination. That means this is the one of the outbreeding devices. Okay, ಇದೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಡ್ರೋಸಿಯಂ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಚರ್ ಆಗಿ ಗೈನೇಷಿಯಂ ಆಮೇಲೆ ಮೆಚರ್ ಆತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಇದು ಪ್ರೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಡ್ರೋಸಿಯಂ ಮೆಚರ್ಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟು ಗೈನೇಷಿಯಂ. ಅಂದ್ರೆ ಆಂಡ್ರೋಸಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಚರ್ ಆಗಿ ಗೈನೇಷಿಯಂ ಆಮೇಲೆ ಮೆಚರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ರೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹತ್ತಿ ಗಿಡ, ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಸ್ಟೆಮನ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಗೈತಿ. ಅದು ಮೆಚೂರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೈನೇಷಿಯಂ ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ತದ ಕಾಟನ್ ಮತ್ತು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಹಂಗಾರೆ ಕಾಟನ್ ಮತ್ತು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಪ್ರೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಆಗ್ತದ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಡ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿ? Okay, what do you mean by protandry? Here androcium matches earlier to gynoecium. Here androcium ಅಂದ್ರೆ ಏನು? stamen. Here androcium matures earlier to ಪಿಸ್ಟಲ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೈನೇಸಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಟನ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್. And this is for your CET and NEET. Okay, protandry. Okay, and one more thing ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಗೈನೀಸಿಯಂ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಆಂಡ್ರೋಸಿಯಂ ಮೆಚೂರ್ ಆತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರೋಟೋಗೈನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೋಟೋಜೈನಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೋಗೈನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟೋಗೈನಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೋಟೋಗೈನಿ? ಹಿಯರ್ ಗೈನೇಸಿಯಂ matures earlier to androcium. Okay, best examples are 4 o'clock plant. 4 o'clock ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೈನೇಸಿಯಂ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಗೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಂಡ್ರೋಸಿಯಂ ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ತದ. ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಾಗ್ತದ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. different length of anther and stigma. ನೋಡ್ರಿ, ಆಂಥರ್ ಮತ್ತು ಆಂಥರ್ ಪೂರ ಸಣ್ಣದ್ದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಸಣ್ಣದಿದ್ದು ಆಂಥರ್ ಪೂರ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಔಟ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ presence of unisexual flower. Okay, presence of
presence of unisexual flower. Unisexual flower. ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಲವರ್ ಅದಾವ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗ ಒಂದು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಇರ್ತದ, ಇಲ್ಲ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಇರ್ತದ. ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಗೈನೇಸಿಯಂ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಆಂಡ್ರೋಸಿಯಂ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಯುನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಐದರ್ ಗೈನೇಸಿಯಂ ಆರ್ ಆಂಡ್ರೋಸಿಯಂ. ಈ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಕಾಟನ್ ಮತ್ತು ಸನ್ಫ್ಲವರ್, 4 o'clock ಪ್ಲಾಂಟ್, ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವು. ಆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. These adaptations made by the plants which inhibit self-pollination and allow only for cross-pollination are known as outbreeding devices. They are maturation of anther stigma at different time, different length of anther stigma, and presence of unisexual flower. In last one ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ it is a genetic mechanism in which the pollen grains are prevented to form the pollen tube, which leads to failure of self-pollination. ನೋಡ್ರಿಲ್ಲ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತನ, ಈ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಏನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ದ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ದ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನು ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅದು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ accepts the pollen grains of the same flower and allows for germination, then that is called what? Self compatibility. ಆದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಭೇದ ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ದ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಬಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That is, self-incompatibility ಅಂದ್ರೆ it is a genetic mechanism in which the pollen grains are prevented to form the pollen tube, which leads to failure of self-pollination. ಎಂತ pollen grains ಅನ್ನೋದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, pollen tube ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ. The pollen grain of same flower, ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ದ pollen grain ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರ ಅದನ್ನ pollen tube ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದು? ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಅದೇ ಒಂದೇ ಪ್ರಭೇದ ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ ದ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಬಂದು ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಕುಂತ ಅಂತ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಪಾಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಔಟ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಔಟ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ಅವನು ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? Outbreeding devices are nothing but these are the adaptations or modifications made by the plants that inhibit self-pollination but only allow cross-pollination. And what are those? First one is maturation of anther stigma at a different time, different length of anther stigma, presence of unisexual flower, self-incompatibility. It is the capacity of the stigma which prevents the germination of pollen grain of the same flower. This capacity of flower is called as self-incompatibility. Getting the idea?